IIT we did a lot of good work at that time. Dr. Prashanth, Dr. Saveetha, and the doctors here. Ningala president, yeah. So good morning. So breastfeeding, we have been doing it since 1992, I think. World Breastfeeding Week, we are celebrating every year from August 1st to 7th. Hospital or Madri Parappa at the time work for it. So people in other specialities will say, but you know that there are new mothers every year, new people who have to, everybody goes through this, and at the time they know how important it is to start breastfeeding at the same time. How long to give? So many doubts are there. Even a doctor, we had a doctor recently who came with her newborn baby. She had a list of problems that she brought to me. She said, the baby is doing like this, pickle. So when a doctor can have doubts with her own baby, you can imagine the general population. So that is the importance. So breastfeeding is not something, sari or wow, 6 மாசம் கொடுத்துட்டு அதோட அதனோட chapter முடிஞ்சதுன்றது கிடையாது. We are setting the foundation for a child's life the minute the child is born. That's the importance of starting breastfeeding at birth. As if you give the child a good start for the rest of the child's life, 70 or 80 years, you're going to give it a good foundation. That is the importance of breastfeeding. Not only the nutrition, we are all aware that the bonding, the mother spending time with the child, looking at the child. So that is why we are saying, of course we can keep the milk. Somebody asked me, why are you against keeping milk in the fridge? We also want to have a normal life after a month or so. We want to go out. Why are you saying the mother should only directly breastfeed? Because it's not only the nutrition, it is the act of breastfeeding, holding the child, looking at the child's eyes. You're not only giving nutrition, you're feeding the child with love and affection, which will go a long way for the child's good mental health. And there are some living elements in the breast milk which may not be there in stored milk. So that is also there when you remember that direct breast milk is the ultimate best thing for the child. Second best is of course the child's mother's own milk, which is kept in the, it has to be stored. And the third of course will be the donor. So what is the need? They didn't narrow milk bank were there. You will be thinking, yeah, what is the need for it? Means we have had so many babies with lesser gestation age. All of us are aware God has made 40 weeks gestation so that the child will be kind of independent when the child is born. But there are so many reasons why children are born at an earlier age. So why should they be at a disadvantage? They should also get the best of the mother. So for some time, either from the mother's side or from the baby side, we might not be able to give feeds. So till that time, we will need the support of the milk bank. And earlier, somebody asked me yesterday, what were you doing earlier? Were we giving these children formula feeds? Why you need a milk bank now? We were predominantly putting the children on IV fluids. We keep them on IV fluids for a long time till the mother is able to give. Then we used to start giving through the tube. But now we know that we are doing a big mistake by not priming the gut early. However early we are able to start, the gut also gets ready to accept the breastfeed. So that is the reason why we need to keep milk ready as soon as the baby is born. So how can we do that for maybe mothers who have had a very tough time conceiving, very tough time delivering? We have to prime them antenatally. We have to tell them antenatally itself, this is what is expected of you. Be prepared for it. Be prepared to donate milk. If the mother வந்து ஒரு வாரம் 10 நாள் கழிச்சு தான் பால் எடுக்க முடியும்னா அது வரைக்கும் she can pump the milk. அந்த milk வெளியில எக்ஸ்பிரஸ் ஆச்சுனா தான் திருப்பி சப்ளை வரும். So that is another reason why we need to have a milk bank where she can store the milk. So with these few words, I wish the milk bank and all of them associated with it the best wishes for a very successful what shall I say, storage and transport and saving lives of so many newborns. Good luck to you. Thank you, ma'am, for your inspiring words. I now invite Dr. Kumutha ma'am, Dean, Saveetha Medical College, to share a few words. Good morning. Kalai vanakkam.
The World Breastfeeding Week is celebrated in the first week of August every year. Actually, நம்ம World Breastfeeding Week celebrate பண்ணணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. இப்போ என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் கேட்டான், மேடம் வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் பண்ணணும். கரெக்டு தான்ப்பா, நம்ம டெய்லி தான் அதை கொண்டாடணும். ஏன்னா எவ்ரிடே மதர்ஸ் ஆர் டெலிவரி, எவ்ரிடே பேபிஸ் ஆர் born, and we need to support every woman who is born anywhere in the world with breastfeeding support. So, what does the WHO say? When as soon as the baby is born, the baby should be put onto the mother's breast. Mother's breast is the cold enough. You have to put the baby for mother's skin to skin contact at the first hour of life, mandatory. அது சிசேரியனில் பிறக்கட்டும், நார்மல் டெலிவரியில் பிறக்கட்டும், குழந்தை பிறந்த உடனே அம்மா மேலே போகும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் WHO ரெக்கமெண்டேஷன். Are we able to do it? அது பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் 88% of the deliveries are happening in the hospital. And if you see within 1 hour of life, which is the mandate that the baby should get the breastfeeding, what is the percentage of women who are breastfeeding their children within 1 hour? 41%. So 88% ஹாஸ்பிட்டலில் பிறக்கிறாங்க, ஆனால் 41% தான் அந்த அம்மாக்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்குறாங்க. அப்போனா வேர் இஸ் த கேப்? ஸோ தட் இஸ் த தீம் ஆஃப் திஸ் World Breastfeeding Week, closing the gap of breastfeeding. So 86 பேர் நம்மகிட்ட தான் இருக்காங்க. அந்த 86 பேருக்கு நம்ம 41 பேருக்கு தான் தாய்ப்பால் 1 hourல கொடுக்குறோம். That is the NFHS survey. And if you take Tamil Nadu, that is India status, Tamil Nadu, we have got 99% institutional delivery. 99 பேர் அம்மாக்கள் பர்சன்டேஜ் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் டெலிவரி பண்ணுறோம். அது பப்ளிக்காக இருக்கட்டும், கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட்டாக இருக்கட்டும். ஆனால் we have only 60% of the women breastfeeding within 1 hour. கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை தாண்டி முன்னாடி இருக்கோம். There are so many states which are performing much better than us. We are coming 6th or 7th in that ranking of early initiation when compared to the other states. Tamil Nadu is a trendsetter in many of the healthcare, especially maternal and child health. ஆனால் இந்த விஷயம் நம்ம கையில் தான் இருக்குது. ஸோ யார் கையில் இருக்குது? டெலிவரி பண்ண டாக்டர் கையில் இருக்குது, நர்ஸ் கையில் இருக்குது, சுற்றி இருக்க பேஷண்ட் அட்டெண்டர் கிட்ட இருக்குது, பீடியாட்ரிஷியன் கிட்ட இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஆல் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் வி ஆர் த ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட். லெட் அஸ் awake ourselves and then start doing that. That is number 1. அதே மாதிரி exclusive breastfeeding for 6 months. Actually, this initiative of Breast Milk Bank is to achieve that exclusive breastfeeding for all babies. நல்லா இருக்க பேபி மட்டும் இல்லை, சிக்காக இருக்க பேபியும், இன்டென்சிவ் கேரில் இருக்க பேபி, ஐவிஎஃப்ல பிறந்த பேபி, எந்த பேபியாக இருந்தாலும் அந்த பேபிக்கு 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால் மட்டுமே அளிக்க வேண்டும். ஸோ அந்த சித்தாந்தம், அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா சில காரணங்களுக்காக அம்மா பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ண முடியாது, குழந்தையால நேராக பால் குடிக்க முடியாது. ஸோ அந்த பிரிட்ஜிங் த கேப், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் க்ளோசிங் த கேப், இன்ஸ்டிடியூஷனல் அண்ட் ஏர்லி இனிஷியேஷன் நம்ம பண்ணணும். செகண்ட், பிரிட்ஜிங் த கேப். ஒரு அம்மாவோ இல்லை குழந்தையோ எங்கேயோ அட்மிஷன் ஆகிட்டாங்க, நேரடியாக தாய்ப்பால் அவங்க கொடுக்க முடியாது. அந்த பிரிட்ஜிங் த கேப் தான் இந்த ஹியூமன் மில்க் பேங்க். In fact, the government of India does not say as human milk bank. They are saying comprehensive lactation management center. Milk bank na anga milk collect பண்ணி process பண்ணி dispense பண்றது மட்டும் கிடையாது. அவங்க அந்த அம்மா தன்னோட own தாய்ப்பாலை குழந்தைக்கு எப்படி நல்லா கொடுக்க முடியும், what we call as mother's own milk, அதை எவ்வளோ ப்ரொபோர்ஷன் அதிகமாக கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கறது தான் இந்த ஹியூமன் மில்க் பேங்கிங்கோட ஸ்டாஃபோட வேலை. So please call yourself as Comprehensive Lactation Management Center rather than calling yourself as Human Milk Bank, because we are not just collecting and dispensing like a pharmacy or something. We are trying to support all women in breastfeeding. That is number 2. Number 3, இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் we have to give this message is breastfeeding for 2 years and beyond. Be it a working woman, this is the third gap we are seeing. People start breastfeeding and for some reason they are unable to continue it for 2 years and beyond. So, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா women more than 70% in Tamil Nadu are working. This is the statistics we look at. So, அப்போ அவங்களும் தங்களோட குழந்தைங்களை breastfeeding 2 years வரைக்கும் கொடுக்கணும்னா
Government has given you a nice GO that 1 year they get maternity leave. So I would like, since Prashanth is here, for all the staff in this hospital to give, according to the Maternity Benefit Act, we have to give 6 months exclusive maternity leave with pay. That is one thing I would expect him to implement in his institution for all the staff, whatever category, including doctors. Somehow they do the non-teaching faculty or but they think doctors can the privilege private. I am also a private person. I am from government, was jumped to private now. So this is another gap I think we should close as person who is going to serve humanity, because you are not only giving leave or giving pay for them, but you are inculcating a habit of breastfeeding in all our children and building the next generation to their full potential. Out of full potential of intelligence, they should have breastfeeding for 2 years, not only for nutrition, infection control. If only exclusive breastfeeding and this breastfeeding for 2 years and beyond நம்ம கொடுத்தோம்னா 2 வருஷமும் அதுக்கு மேலும் கொடுத்தோம்னா அந்த குழந்தைகள் நம்ம இந்தியால 1 lakh children வந்து நம்ம every year we can save them from death. இப்போ எங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு டாக்டரா இருக்கும்போது Rema Chandramohan will be facing that உங்களோட யூனிட் ஹாஸ்பிட்டல் மார்டாலிட்டி எவ்வளோ, இல்லை ஸ்டேட்ல இவ்வளோ மார்டாலிட்டி இருக்கு, நம்ம இதை குறைக்கிறதுக்கு சிம்பிள். ஸோ இதெல்லாம் இது வந்து ஒரு டாக்டர் மட்டும் செய்யல, the whole community has got responsibility. So அதில் administration has got the responsibility. That is why government has realized that and they have started giving it. There are other states also which are giving more than 6 or 9 months and some child health leave for 2 years. So அந்த மாதிரி இதெல்லாம் importance. Don't think அதே மாதிரி corporate sector போனால் ஒரு women employ பண்ணனா they in fact get a contract saying that next 3 years you will not become pregnant. அப்புறம் போனீங்கன்னா அப்புறம் எல்லாரும் ஐவிஎஃப்க்கு தான் போகணும். Now the women are thinking of saving their eggs. கல்யாணம் ஆகுதோ இல்லையோ எக் எடுத்து ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டா பின்னாடி ஐவிஎஃப்க்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு அவங்க போயிட்டாங்கன்னா அந்த நிலைமைக்கு யார் தள்ளணும்? நம்ம தான், கம்யூனிட்டி. Even before their marriage they want to save their eggs. ஏன்னா வயசாச்சுன்னா அந்த எக் வந்து ஐவிஎஃப்க்கு கஷ்டப்படணும். And Prashanth Hospitals will know how difficult it is to make a woman when she comes at the age of 40, 42 to make her pregnant. So அந்த நிலைமைக்கு ஒருத்தவங்க ஒரு விமனை நம்ம தள்ளிட்டோம்னா, இப்போ நீங்கள் நான் வந்து காலேஜ் படிக்கும் போது இப்படி யோசிச்சாங்கன்னா அப்படிலாம் யோசிக்கவே நாங்கள் இல்லை, நாங்கள் யோசிக்கலாம் அந்த ஏஜில். பட் ஆனால் இந்த ஏஜில் என்னோட ஓன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க, மேடம் நான் இப்படி வச்சுக்கலாமான்னு யோசிக்கிறேன். She is not even married, not even embarking into marriage or child prediction. So அந்த நிலைமைக்கு போனோம்னா, ஸோ எங்கெல்லாம் கேப் இருக்கு நம்ம பிளக் பண்ணி நம்ம பண்ணோம்னா it will be very nice. And this initiative of having a milk banking வந்து ரொம்ப ரொம்ப very good. I want them to take it as a comprehensive lactation management and also take this breastfeeding support administratively and whatever way. அப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு உமன் வந்து என் குழந்தைக்கு டயரி ஆயிடுச்சு, இன்னைக்கு நான் லீவ் போட்டேன்னா தயவுசெய்து முகம் சுழிக்காது. கூட இருக்க போலீஸ் இந்த அம்மா பேர் வேலையில் எப்போ பாரு குழந்தைக்கு இருமல் சளி டைரியா அப்படின்னு மூக்கு சளி சொல்லிட்டு அவங்க வரமாட்டாங்க. So please understand that the 2 years, even if the woman is working, she has to do the role of multiple roles. I don't want to talk about that. That will take another half a day, as Prashanth said. But please understand that. So, because I am now sitting in the place of where understanding everybody is sitting, and he is sitting in that place, and madam is sitting there. So we should also understand our own colleagues if they come with problems. Even men இருந்தாலும் கொடுங்க, அந்த ஒரு அப்பா சொல்றாரு நான் என் குழந்தைய பார்த்துக்கணும் லீவ் போடணும். So now understand, because it's a parental role now. After the nuclear families, we are not having grandmothers or aunts to take care of the children. So that is the next gap we have to fill. So another, and every woman during pregnancy, delivery, எப்பெல்லாம் அவங்க பார்க்குறீங்களோ please talk about breastfeeding and support to her whatever way. And if she doesn't do, அவங்க எப்படி திரும்பியும் அந்த breastfeeding trackல ரைட் trackல கொண்டு போகணுங்கிறத நம்ம எப்பவுமே யோசிச்சுட்டே இருக்கோம். அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லதா. ஏன்னா
நம்ம ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங். ஏன்னா ஒரு காலத்தில் நானும் பாட்டில் கண்டா தூக்கி அப்படி தூரம் இங்கேருந்து ஓட்டிலிருந்து அங்கே தூக்கி வீசுவேன். பட் தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். இப்போ தான் புரியுது. ஸோ அந்த அம்மா ஏன் அந்த பாட்டிலுக்கு போனாங்கிற காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அவங்களோட உட்காந்து பேசி அதை இது பண்ணாதான் முடியும். ஸோ there's no point in saying somebody நீங்கள் செய்யறது தப்பு. Why she is driven to make that mistake? We should understand and take those reasons and help her forever. So that is the theme of this breastfeeding week. Hope this would be continued, and then number exclusive breastfeeding in Tamil Nadu should improve. Not just because number state country la first varnum. All our children have to grow in the right way. But coming to the last point I want to say, இப்போ ஒரு அம்மா வந்து பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிரஸ்ட் கேன்சர் வராது, ஒவேரியன் கேன்சர் வராது. There are so many statistics. 87,000 women every year. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் இன்ஸ்டியூட், ஆல் த ஆன்காலஜி இன்ஸ்டியூட் ஒமந்தூரா போனீங்கன்னா அவ்வளோ பேர் இப்போ கேன்சரோட they have to be treated at a young age. They are getting into a lot of trouble. So அதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணனா பிரஸ்ட் ஃபீடிங் கொடுக்க சொல்லுங்கள். அது இல்லாமல் என்சிடி, ஹைப்பர் டென்ஷன், டயபெட்டிஸ் இதெல்லாம் வராமல் தடுக்கணும்னா அம்மாவுக்கும் வராது, குடிக்கிற குழந்தைக்கும் வராது. இப்போ நான் தாய்ப்பால் குடிச்சிருந்தேன்னா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. அதுதான் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து அவங்க கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து காசு பணம் குழந்தைங்களுக்கு சேர்த்து வைக்கிறது அலோன் இஸ் நாட் அவர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த சில்ட்ரன். அவங்க நோய் இல்லாமல் அவங்கள கொண்டு போய் ஒபிசிட்டி இல்லாமல், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டி எங்களோட பீடியாட்ரிஷனாக நாங்கள் இருக்கும்போது முன்னெல்லாம் ஒல்லியாக இருக்க குழந்தை தான் எங்களுக்கு பிரச்சனை, இப்போ குண்டா இருக்க குழந்தை தான் எங்களுக்கு பிரச்சனை. யாருமே ஆக்டிவிட்டியும் கிடையாது, டிவிலையும் மொபைல்லையும் டேப்லையும் வீட்லேயும் உட்காந்துட்டு வந்ததுலேருந்து அவங்க பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம குறைச்சிட்டோம். ஸோ அது வந்து பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணி ஒழுங்காக இருந்தால் அந்த குழந்தை ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருக்கும், சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்காது. எப்போ பாரு துருன்னு ஏதாவது பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அந்த துருனாலேயே அவங்களோட ஒபிசிட்டி, ஹைப்பர் டென்ஷன், ஆல் தட் கெட்ஸ் control, not only because of the activity but also the nutrition content. கரெக்டா கொலஸ்ட்ரால் அதெல்லாம் போய் உள்ள எந்த வெசல்லையும் போய் டெபாசிட் ஆகாமல் அழகாக நம்ம பாடியை மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட். பட் இங்கே இருக்கவங்களாம் பார்த்தா எனக்கு வெரி ஃபியூ ஆர் ஒபீஸ். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் அம்மாக்கள்லாம் உங்களுக்கு தாய்ப்பால் கொடுத்து உங்களை நல்லா பார்த்துட்டு இருக்காங்க நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் மேக் யுவர் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் யாராக இருந்தாலும் உங்களை சுற்றி யாராக இருந்தாலும் அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப அசராமல் அவங்களுக்கு இந்த அட்வைஸை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. then we can have a good community and society in not only in our state but in our country and beyond. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your valuable insight on comprehensive lactation management, exclusive breastfeeding, maternity leave, and nutrition to future and beyond. It was truly inspiring indeed. I now invite Dr. Gita, ma'am, consultant Paediatrician and Neonatologist, Prashanth Hospitals, to address the gathering. எல்லோருக்கும் வணக்கம். எனக்கு முன்னாடி டாக்டர் கீதா, டாக்டர் குமுதா, டாக்டர் ரமா அவங்க எழுதணும் எல்லாத்தையும் பற்றியும் சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ நான் வந்து உடனே தான் கேட்குறோம், ஏன் வந்து நம்ம இவ்வளோ ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வீக் கொண்டாடுறோம் எல்லாம் செய்கிறோம். இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் என்னென்னா, அப்படி செஞ்சு கூட இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக பிரஸ்ட் ஃபீடிங் மட்டும் கொடுக்குற பர்சன்டேஜ் ரொம்பவே குறைவாக தான் இருக்குது. எல்லாரையும் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். அவங்க வந்து சில விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்க, அது எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்கன்னு தெரியல. இங்கே வந்துருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம குழந்தை பிறந்து எத்தனை மணி நேரத்துக்குள்ளே பால் கொடுக்கணும்னு தெரியுமா? அவங்க பேசுறதுக்கு முன்னாடி குழந்தை பிறந்த அரை மணி நேரம் இல்லை 1 மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம தாய்ப்பால் கொடுக்கணும். அப்புறம் முதல் 6 மாதத்துக்கு தாய்ப்பால் தவிர தண்ணி கூட கொடுக்கக்கூடாது. இந்த 2 மெசேஜுமே நாங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் சொல்கிறோம், டெய்லி சொல்கிறோம். ஆனாலும் கூட இப்போ இங்கே யாருமே வந்து எனக்கு முன்னாடியே தெரியும்னு சொல்லலை. யாருக்காவது முன்னாடி தெரிஞ்சுதான்? யாருக்கும் தெரியல. அவங்க சொல்லியும் கூட உங்களுக்கு வந்து அது கவனத்தில் ஏறிச்சா என்னங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஸோ அதனால் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நார்மலாகவே நடக்கிறது தான். நம்ம எல்லாரும் தெரியும், we are all mammals. மேமல்ஸ்னால் பாலூட்டிகள். அதில் வந்து அனிமல்ஸ் எல்லாம் குழந்தை அவங்களுக்கு குட்டி போட்ட உடனே தானாகவே பால் குடிச்சுக்குவோம், பால் குடிச்சிடும். அதுக்கு வந்து எந்த வித சந்தேகமும் வராது. தன்னோட பால் பத்துமா பத்தாதா அது மாதிரிலாம் வரதில்லை. ஆனால்
நம்ம இந்த 6th சென்ஸ் இருக்கிற நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் நம்மளுடைய பால் பத்தாது, குழந்தை அழுது, இது கூட இருக்கிறவங்களும் அதே சொல்லுவாங்க, உன்னோட பால் பத்தவே இல்லை, குழந்தை அழுதுகிட்டே நீ கொடு அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா, இப்போ இன்னொரு 7வது சென்ஸ் ஒன்று இருக்குது, அது கூகுள். அதில் வேற எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இல்லாத டவுட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாரும் வந்து தாய்ப்பாலை தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறாங்க. அது வந்து ரொம்ப தவறுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்தாலும் சில விஷயங்களை வந்து எல்லாரும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்தால் தான் அதை பார்த்து செய்கிறாங்க. அது போல தான் இந்த ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த தாய்ப்பால் வாரம், தாய்ப்பால் ஊட்டும் வாரம் கொண்டாடி நாங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் இதை கொண்டாடுறதுக்கு வரவங்களுக்காது அன்னைக்கு சொன்னாங்களே அது நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஞாபகம் வரும் அப்படின்னு நினச்சி தான் இதை பார்த்து கொண்டாடுறோம். ஸோ நான் சொன்னேன் இன்னமும் நமக்கு வந்து அந்த பர்சன்டேஜ் வரலன்ட்டு. அதுக்கு டாக்டர் குமுதா சொன்னாங்க நிறைய காரணம், அதாவது நிறைய கேப்ஸ் இருக்குது. அது வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இருக்குது, இண்டிவிஜுவல் கிட்ட இருக்குது, கம்யூனிட்டியில் இருக்குது, அப்புறம் டாக்டர்ஸ் கிட்ட இருக்குது, நர்சஸ் கிட்ட இருக்குது, எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்குது. ஸோ அந்த கேப்பை வந்து எப்படி ஃபில்அப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கவனிக்கிறது தான் இந்த வருடத்துடைய முக்கிய கருத்து. ஸோ அதனால் ஒவ்வொருவரும் யாராக இருந்தாலும் வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் சரி, டாக்டர்ஸ், நர்சஸ், அப்புறம் கம்யூனிட்டியில் எல்லாருமே அந்த பிரஸ்ட் ஃபீடிங் தாய்மார்களுக்கு தங்களால் ஆன உதவியை செய்து அவங்களுக்கு எந்த வித கஷ்டம் வந்தாலும் அது தடைபடாமல் இருக்க நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் ரிகார்டிங் பிரஸ்ட் மில்க் பேங்கிங், இப்போ நாங்கள்லாம் இருக்கிறது வந்து இது ஒரு ஐவிஎஃப் சென்டர். அந்த அம்மாக்கள்லாம் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் அவங்களுக்கு நிறைய மெடிசன்ஸ் கிடச்சிருக்கும், ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், அதனால் வந்து அவங்களுக்கு அந்த தாய்ப்பால் சொற்கிறதுல கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கலாம். ஸோ அதனால் அவங்களுக்கான நிறைய குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐவிஎஃப்ல ப்ரிமெச்சூராகவே பிறக்கும், சில சமயம் ட்வின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு தேவையான பால் கிடைக்காம இருக்கிறதுனால நம்ம வேறு எதுவும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும். அதனால் அந்த ப்ரிமெச்சூர் பேபிஸ்க்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம், இன்னொரு என்இசிங்கிற ஒரு வயிற்று நோவு வரலாம். ஸோ இதெல்லாம் வராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம தாய்ப்பால் அது மதர்ஸ் ஓன் மில்க் கிடைக்குதா, அது கிடைக்கலன்னா அட்லீஸ்ட் டோனர்ஸ் மில்காவது கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரி வெரி எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரீடர்ம் சொல்லுவோம், அதாவது 24-25 வீக்ஸ் இருக்கிறவங்க குழந்தைங்க, லெஸ் தேன் 1000 கிராம்ஸ் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்குலாம் ஃபஸ்ட்டு டே, முன்னாடியெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு டே ஃபீடிங் கொடுக்க மாட்டோம். இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த நோய் தொற்று ஏற்படாமல் இருக்க முதல் நாளே பால் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. பால் கொடுக்கலைனாலும் அந்த பிரஸ்ட் மில்க், ஃபஸ்ட்டு வர மில்கை வந்து நம்ம கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லுவோம், அதை எடுத்து அந்த குழந்தையோட வாய் உள்ளுக்குள்ளே தடவினா அது வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்காக நமக்கு வந்து அந்த பிரஸ்ட் மில்க் கூட தேவை ரொம்பவும் அவசியமாகுது. அதுக்காக நம்ம வந்து இந்த பிரஸ்ட் மில்க் பேங்கிங் இவங்க ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் கேராக இருக்கணும் டாக்டர் குமுதா சொன்னாங்க. அதோட அவசியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. ஸோ இந்த இங்கே வந்து இந்த பிரஸ்ட் மில்க் ஓப்பன் பண்ணுறதுனால நிறைய இந்த ப்ரிமெச்சூர் பேபிஸ், நிறைய குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கிடைச்சி அவங்க எல்லாருமே நம்மளுடைய இறப்பு விகிதம் குறைந்து நல்லா இருப்பாங்க. அவங்களுடைய வளர்ச்சியும் பின்னாடி அவங்க டெவலப்மெண்ட் ஆல்சோ they will be having a high IQ and they will not have, as Dr. Kumutha said, diabetes, hypertension and all. So we will have a very healthy family in future. Thank you very much for that. See, another thing வந்து சொல்லணும், இந்த ஹியூமன் மில்க் பேங்க் ஆரம்பிக்கும் போது காஸ்டிங் அந்த காஸ்டிங் வந்து அது வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் வந்து 30க்கு மேற்பட்ட மில்க் பேங்க்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட்லேயும் இப்போ இந்த இனிஷியேட்டிவ் க்ளோசிங் த கேப்காக அவங்க எடுக்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அப்ரிஷியபிள் விஷயம். டெஸ்பைட் வந்து அது வந்து காஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது காஸ்டிங் அதிகம் பண்ணாங்க, அது மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் தேவை இருக்கும். ஸோ அதை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எஃபர்ட்டை எடுத்து அந்த தாய்ப்பாலுக்காக அவங்க ஒரு எஃபர்ட் எடுக்கிறத வந்து நம்ம ரியலி அப்ரிஷியேட் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you, Gita ma'am, for your valuable speech on importance of breast milk. I now invite Dr. T. Vijayakumar sir, HOD, Department of Pediatrics, Prashanth Hospitals, Velachery. He will now share Breastfeeding Week celebration at Prashanth Hospital over the years.
Very good afternoon to all. It's been pleasure to just be with all of you in the initiation of Breast Milk Bank and the Breastfeeding Week celebration today. I'm happy. Every year we have a chief guest. I'm happy that I have three professors today. Both Gita madam, Kumutha madam and Rema madam is my professor. I'm happy to be with you all, ma'am. Thank you. And thanks for accepting my invitation and just gracing the occasion. So every year for last 8 years we are celebrating Breastfeeding Week. And this year, we have the privilege and boon, we have a breast milk bank, so that we have one step ahead, and our preterm babies are well, and they are going to survive better with breast milk bank anyway. Thanks to the management, particularly Dr. Prashanth and Saveetha madam, who just took initiative, and there are a lot of efforts going on. We have a lot of people behind work, what was going on for the last 6 months, we are just doing anyway, including Prakash, who is taking a lot of efforts to do this anyway. Anyway, thanks. We have a lot of celebrations for this 1 week, August 1 to 7 as breastfeeding week. This year also falls on. So last year celebration, we have a list. I want to just show this. So this year also we are having a lot of celebrations which is going on for last 1 week, including the CNE for nurses and some recreation program to create awareness regarding breastfeeding to the nurses and to the community anyway. So can you just play the video?